إذا كان قادرا على أن يولم وأن يدفع ويذبح الوليمة ولم يفعل فإنه يأثم على عدمه فعل الوليمة، لكنه لا يؤثر على الزواج في صحته، فإن الزواج صحيح بشروطه. إذا كان الزواج زواجا حقيقيا فيه إيجاب وفيه قبول وفيه تعيين الزوجين معروفين وفيه أيضا المهر وفيه الشاهدين وولي المرأة، هذا الزواج صحيح وبالشروط المعروفة. والوليمة حكمها واجب، إن فعلها فهو يؤجر وإن لم يفعلها فإنه يأثم. إن لم يكن له مال لا يأثم، لا تكليف مع العدم. إذا لم يستطيع ليس عنده قدرة مالية فإنها تسقط، لأن الواجب يسقط مع العجز، هذه قاعدة. نعم. I think anyway the Sheikh basically is saying that the difference between a wajib and a condition or shart and rukn is clear. So as long as the condition is met and the pillars of the zawaj are met, and if a wajib, an external wajib is not met, then that has to do with him sinning. He would be a sinner if he can. Yeah. So it's a sin, but it doesn't mean that his, like salat, someone, his shurut and the arkan of salat, and then the person, he doesn't do a wajib, for example, unintentionally he forgets whatever, the salat is still, will still be valid. Question number 2. أخوات أسئلة الأخوان ديالنا نسمع صوتكم. ما نصيحة للشباب وشابات في مرحلة الخطبة، ما نصيحة يبحثون عن الزواج، كيف تكون أولوياتهم؟ مش الأولوية بالنسبة لهم هؤلاء الخاطب في هذه المرحلة، كيف يختاروا الشخص المناسب؟ واضح السؤال. يقول ما نسيت هذا الشريحة من الناس اللي يبحثون عن زواج مرحلة اختيار الزواج أو كيف تكون أولوياتهم اللي في بالنسبة للسؤال الذي ورد من الأخوات النساء هو ما هي نصيحتك للشباب المقبلين على الزواج وكيف تكون الأولوية في اختيار الزوجة، وكيف تكون الأولوية في اختيار الزوجة. طبعا بالنسبة للشباب الذين مقبلين على الزواج، أولا أن يبحث كما أسلفنا في الدرس عن ذات الدين، وأن يختار لأولاده امرأة تكون تعلمهم الدين، وتكون مكانا صالحا لزراعة هذا الولد الذي سوف يكبر بإذن الله ويكون يمثل هذا الأب ويمثل هذا الدين، وسيكون بإذن الله عبدا صالحا، وهو من العمل الصالح الذي يلوم للإنسان بعد موته. أيضا الشباب الآن لا بد أن يكون لهم أولويات في الزواج كما قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نحن الآن في عصر فتن متراكمة، فتن الشهوات، ولا بد للإنسان أن يحصن نفسه بالزواج إذا كان يستطيع الباءة ويستطيع المال ويستطيع إيجاد السكن، لا بد له أن يعجل بالزواج. فإذا تزوج فإنه يجتمع له الشتات ويجتمع عليه فكره ويكون له عون ويكون له إنسان يتشاور معه ويشاركه الحياة، فإن الزواج فيه راحة وطمأنينة، ولذلك أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
تعريف ممكن تعريف اختيار الزوجة يعني ينقذ الأولاد من الوقوع حتى في النار. يعني الزوجة الصحيحة، فمثلا زوجة نوح عليه السلام ما ربت ابنها تربية يعني صالحة حتى يطيع الله ويطيع والده وهو نبي، فلذلك إنه ليس ممكن إنه عمل غير صالح. وأما يعني هاجر فقد ربت إسماعيل عليه السلام تربية طيبة، ولذلك إبراهيم بسبب هذه التربية إبراهيم عليه السلام، وكلامك على مثل إبراهيم عليه السلام عندما لم يحسن إسماعيل، كانت المرأة سيئة، أمره أن يفارقها إسماعيل. وعندما تزوج ومن أم إسماعيل عندما تزوج بأخرى من جرهم وأثنت على الحياة التي وكانوا في شدة، فأمره أن يمسك بها. Basically, the sisters, they asked the question, what advice would you give someone looking to get married and trying to find a spouse that's suitable, right? So the Sheikh, he said, and also they asked, how do they prioritize? What do they look for first? And of course the Sheikh, he said that number one, they should understand that the time we're living in is the time of fitna, and if a person doesn't protect himself, then with marriage, when he has the ability to do so, then he's putting himself in a situation where he can fall into haram. So, and of course, deen is half of marriage. So it's preservation of a person's deen. And when he gets married, he has half his deen, she has half her deen. They're able to focus on akhirah and put out the fire of their shahwa and focus on the priorities of life. So this is very important. And but they should find someone who they trust that they can have children with. A lot of people, they get married, a man that gets married to a woman, but if he thinks about her as the mother of his children, then it's different. So don't marry for your lust. Don't marry a woman for you, marry a woman for your children. And if you look at Ibrahim alayhi salam, we give the story of Ibrahim alayhi salam, how he told Ismail when he saw his wife very negative, always complaining, he told him to change his doorstep, to divorce her. And then, so this is very important, the akhlaq and upbringing the children. That if you're not pleased with the woman to be the mother of your children, then most likely, no matter how beautiful she is, whatever, you're making a mistake by marrying this woman, right? And also, the Prophet ﷺ, he said, if someone comes to you, you're pleased with his deen and his khuluq, his deen, his relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, and his khuluq, his relationship with people. Good conduct, they marry him. So this is the Prophet solved the problem for us right there. نعم. سؤال آخر، تفضل. We mentioned about if someone married a woman and did act, and then if he divorced her, he can marry the daughter. But if he does consummation, he cannot marry the daughter. But what is this consummation? Is it the khalwa? Consummation considered to be consummation of marriage? Because the Sheikh mentioned the word khalwa. طبعا الدخول يشمل
الدخول يشمل الخلوة، أي إذا خلى الإنسان بالمرأة، إذا حصلت الخلوة فإنها مظنة الجماع، فلا بد فإنها تحرم بذلك، خاصة البنت، فإنه بمجرد الدخول على أمها فإنها تحرم، بمجرد الدخول على العقد على البنت دون الدخول تحرم أمها. أما الأم فلا بد من الدخول بها، والمقصود بالدخول هو وقوع الجماع. نعم. So anyway, the Sheikh is, for the answer, Sheikh, what's his name? You asked a question. The Sheikh said that, just to explain this question, the question is that we mentioned a principle. If a man does a contract with a mother, he does a contract with a mother, but he doesn't consummate the marriage. In other words, he's not alone with her in a way that he can have sexual intercourse with her. So this, you're asking, what does it mean, dukhul al-mar'a, or what does it mean, consummate? Does it mean to be alone, or does it mean to have sexual intercourse? And the Shaykh is saying that it's actually to have sexual intercourse, but being alone is like a mazinna. It's like, basically, if someone's alone, it's a suspect of this of intercourse. So if a man is alone with the mother, or he has sexual intercourse with the mother, then in this case he can't marry the daughter. But if he just has a contract, only contract with the mother, and then he divorces her, he's allowed to marry the daughter. However, whereas if he has a marriage contract with the daughter, the mother is haram for him. Even without consummation. Is there a question from the... So, are there any questions from the sisters? They're saying that for the sisters, they can go to Salat now. Yeah. If the sisters are allowed, you can go to Salat now. Unless you have any questions. If you don't have any questions, then they're saying that you can go. We have workshop after Salat. But make sure you come back for the workshop. One of the brothers here has a question from He said for Monsieur, it's not valid if the person has intention فقط للعب to have sex with the woman only. What if the person has the intention of doing it to protect himself? He doesn't have intention to divorce her, but he has intention to protect himself and to marry a woman of his liking or sexual intercourse. هو أبطن أنه إنما يريد الإحصان، وفي نيته أنه سوف يطلق عندما ينتهي من هذا الوقت. Does he want to continue the marriage, or he wants to divorce after? No, you don't have intention. Just to satisfy his desires. Of course, if it's not, if he has intention of, if the person in Zawaj al-Siyar, if he has intention not to get divorced, then this is the normal marriage.
Yeah. It's But if he has intention to get divorced, but he doesn't state it, then there's a difference of opinion. There's two opinions. Okay, and this is only to make it clear. Just she has her own place, give her maybe. Yeah, this is just a name basically. In this case, it'll just be a name. It's not nothing. ممكن سؤال آخر يبين المسألة. لماذا سمي زواج بالسياق؟ لماذا سمي هذا الزواج زواج بالسياق؟ مع أنه متوفر فيه جميع شروط وأركان الزواج العادي. الفرق فيه أن غالبا أن هذا الزواج المسيار يسقط فيه حق القسم أو حق النفقة تسقطه الزوجة. يعني مثلا زوج أراد أن يتزوج زوجة ثانية ويخاف من الأولى ولا يريدها أن تعلم، ويريد أن يتزوج زواج مسيار. المسيار هو أن لا يجعل لها ليلة معينة كهذه ليلة وهذه ليلة، أو هذه ليلتين وهذه ليلتين. فهذا يسمونه في العرف والعادة زواج مسيار، وهو في الحقيقة أنه زواج مكتمل الشروط، لكنه المرأة تخلت عن بعض حقوقها فقط. So basically, in this case, if a man marries a woman and he doesn't intend to divorce her, but he agreed. He gives up some rights. Yeah, they agree that she gives up. He doesn't give her a night, or he doesn't provide a house for her. In this case, it's no marriage, but it's just she gives him some of her rights. Like she has a right to ask for her. Let's say after a year or two, she says, "I want a house and I want." This is her right. Yeah. لو مثلا هي أسقطت حقوقها من البداية وقالت أنا لا أريد إلا الزواج فقط. يكتب كشرط في العقد ولا لا؟ هذا الأمر. هذا يكتب حتى لو كتب وأرادت أن تطالب به فإنه لا أن تطالب به. This is her right. So you're saying even if it's written in the contract, the other one she wants her right, and she can ask for it. Then he can divorce her. Yeah, what if it's in the contract to say you don't support her with a house? She has her own house. Even if it's in the contract, she has a right to ask for whatever. It's her right. Yeah, it's her right. You can disagree and say that. Yeah. سؤال آخر حل لي سؤال ولا؟ Any other question before we go? خلاص. Stop. أولا أشكركم وأتأسف على ما قصرت في حقكم وحق الترجمة. يعني أسأل الله أن يجزي الشيخ جميل خير وأن يجعلكم نافعين فيما أخذتم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم. صلى الله وسلم على نبينا جزاك الله خير.